Good morning, sir. Surat. Okay, sir. Hello. 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 Amdi. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello, hello, check. Hello. Hello, check. Hello. अलिकति जोडको भइदिन्छ भनिहाल्नु ल रिङ गरेर चल्ला जस्तो भने चाहिँ साथीलाई छेउमा भनिहाल्नु टेन्डेन्सी हुनेछ Hello. Check, check, check. Hello. 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 Hello, mic testing. Hello. 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 Surat. Hello. 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 Hello, mic testing. So, very good morning, Kalimpong. Welcome to the 77th edition of India's Independence Day celebration. The colorful literature that India talks about. Bengal's 21st district, Kalimpong district. सतातरौं स्वतंत्रता दिवस समारोह समिति हार्दिक स्वागत समस्त दर्शकवृन्द जो भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ साथसाथै विभिन्न सोशल प्लेटफर्ममा मिडियाको प्लेटफर्म मार्फत जोडिनु भएको वेलकम to the 77th edition of India's Independence Day celebration here in Kalimpong. Follow the positive story of women empowerment. St. Philomena's girls participate in the 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong district, 15th of August 2023. From district, Sri Rudain Sada Lepcha will be specially present, and with the arrival of the other. So welcome to the 77th Independence Day celebration 2022. On behalf of the Independence Day celebration committee, we'd like to invite each one of you, the dignitaries on the podium and off the podium, everyone watching live or having assembled
here in Mela Ground to be a part of the 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong. So on behalf of the organizing committee, I would like to thank each one of you, the media in particular, everyone who is covering this event, Rafnafo Tarikale, Facebook Live, Insta Post, इत्यादि मार्फत यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पुग्नेछ र साथै सीधा प्रसारण पनि सुरु भइसकेको छ 77औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह समितिको तर्फबाट र समस्त दर्शकवृन्द जो यहाँ उपस्थित छन् तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछ। आकर्षक रूपमा मार्च पास्ट टुले विभिन्न पाठशालाले आफ्नो प्रस्तुति दिए पश्चात दोस्रो भाग कार्यक्रममा कालिम्पोङ खेलकुद संस्थाको तत्वावधानमा आयोजित फुटबल फाइनल्स विशेष रूपले अन्डर 14 र सिनियर डिभिजन पनि यहाँ सम्पन्न हुनेछ। साउन्ड छ कि छैन? The Honorable MLA Sri Rudain Sar Lepcha will be present here at celebrations. We also remember the contribution of the Indian Gurkhas during the freedom struggle movement. So we remember Gurkha's contribution to the independence movement. In particular, we start with a very honorable and respectable name, Captain Ram Singh Thakuri. He is an iconic personality who participated in his own way and represented Gurkhas in the Indian freedom struggle. We also remember today Sri Pushpa Kumar Ghise, the first Sepoy Mutiny in 1857 is recognized as the first movement that actually triggered the Indian psyche to kind of move into a movement to get free from the clutches of British rule. The Royal Navy uprising in 1946 is among the lesser known moments of the Indian freedom movement, but perhaps it is one of the most important events that triggered, or in fact made the British kind of hand over the power to the Indians. And Sri Pushpa Kumar Ghise, विशेष रूप में वहाँ को भी सहभागिता रहे। Sound check. The Royal Indian Navy uprising of 1946, which was a major event that finally led to India being freed from the clutches of British rule. Remember Helen Lepcha, perhaps the only freedom fighter from Sikkim. YouTube खोल्नुहोस् न। Remarkable. Kalimpong News Express पेजमा लिंक हालेको छ। connection with INA and Subhash Chandra Bose. तपाईले युट्युबमा गएर नि And today, we Kalimpong also News Express खोल्नुहोस् न। remember Dalbir Singh Lohar, जो आसामबाट आफ्नो तरिकाले हुन्छ। स्वतन्त्र आन्दोलनमा उहाँको विशेष सहभागिता रहेको थियो। We remember Subedar Niranjan Chhetri from Manipur, the first Gorkha to be a martyr for the freedom fighting movement in the country. We also honor the Independence Day Celebration Committee को पक्षबाट MLA Kalimpong District Sri Rudain Sada Lepcha of the 16 to 17 participating institutions for the 77th edition of India's Independence Day celebrations. We will start 77th Independence Day celebrations here in Kalimpong district. हजुरहरुलाई एउटा निवेदन छ कि जसले पनि लाइभ हेर्नु हुँदैछ है लाइभ हेर्ने सबैजनाले चाहिँ यो लिंक शेयर गरिदिनुस् न कि हामी यो युट्युब च्यानलमा लाइभ छ भनेर। So today, as we enter into the 23rd
year of the 21st century, हामी महसुस गर्छौँ India has become absolutely self-reliant. It's a determined India. It's a global leader in the Indian geopolitical status, the global manufacturing hub, and of course the energy powerhouse that is India in the 21st century. The Honorable Prime Minister of the nation, Sri Narendra Modi, will address the तपाईँहरूलाई nation याद छ from कि the मेला ग्राउन्डमा जहिले पनि 15 अगस्तको दिन लाइभ मेरी मट्टी मेरा देश. This campaign has been launched by the Honorable Prime Minister of India. Meri Matti Mera Desh is an initiative to pay tribute to the brave freedom fighters and courage. Radhan Dashubrind. These are 16 institutions from Cal Girls Higher Secondary School, only in one Baton Higher Secondary School, in Lane 5, Sai Institute of Education and Research, University of London Secondary School, Lane 8, Pranab Happy Independence Day आफ्नो प्रदर्शन गर्नेछ। आज दिनभरिको कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हुनेछ। आजका मुख्य अतिथि महोदय कालेबुङका विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुहुनेछ। श्रद्धेय श्रीमान अनित थापाज्यू विशिष्ट अतिथिको रूपमा यस मञ्चमा आसीन रहनुहुनेछ। अब केही समय पश्चात हाम्रो विभिन्न स्कुलहरूले यस मैदानमा प्रवेश गरिरहेको छ। सम्पूर्ण स्कुलको प्रवेश पश्चात आजको कार्यक्रम सुरु हुनेछ। So ladies and gentlemen, the 77th edition of India's Independence Day will start very soon in the colorful district of Kalimpong district. St. Philomena's Girls High Secondary School, they've already arrived. The second institution is also making its way to participate in the 77th edition of India's Independence Day here in Kalimpong district, 15th of August 2023. 77औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पन्न हुने मार्च पास्ट कम्पिटिसन विभिन्न स्कुलमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपले सम्पन्न हुनेछ। यसरी नै सन्त फिलोमिना विद्यालय अगावै मैदानमा प्रवेश गरिसकेपछि अन्य स्कुलहरूको आगमन भइरहेको छ। जम्मा 16वटा स्कुल अनि कलेजका एनसीसी कन्टिजेन्टद्वारा आज यस मैदानमा मार्च पास्ट गरिनेछ अनि रातो ध्वजलाई सलामी दिने कार्यक्रमलाई हामी क्याम्पस मैदानबाट बेलतारबाट सम्झना तपाईँहरूलाई follow the system of government uses. 2023 will be India's 77th day. The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has also announced the Ghar Ghar Tiranga campaign for Independence Day 2023. हजुर अहिलेसम्म दुईटा स्कुल चाहिँ तपाईको The martyrs, ग्राउन्डमा बसिसकेको छ। the freedom fighters from our सेन्ट फिलोमेना स्कुल अनि साई स्कुल। each one of those personalities unrecognized at times for the immense contribution on 15th August 1947. देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस देशव्यापी रूपमा नै सम्पन्न भइरहेको छ। यसघडी देशको राजधानी दिल्लीमा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रध्वजको सलामी ग्रहण गर्नुहुनेछ।
यस वर्ष देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस सम्पन्न गरिरहेको छ। Hello. So the Honorable MLA Sri Rudayan Sada lecture will be specially present here on India's 77 independence celebrations in Kalimpong as a chief guest. सेन्ट अगस्टिन स्कुल्सको आगमन हुँदैछ अहिले। Making them the third institution to make themselves available for the 77th independence day celebrations here in Kalimpong. अहिले मैदानमा सन्त फिलोमिना पाठशाला प्रवेश गरिसकेको छ। साई इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन रिसर्च पनि प्रवेश गरिसकेको छ भने गान्धी गेटबाट अहिले स्कुलको मैदानमा प्रवेश गरिरहेका छन्। जस्तो पनि भिडियो पाउनु हुँदैछ हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ हाई इन्टरनेटको सम्भावना छैन मेला ग्राउन्डमा। जहिले पनि नेटवर्क चोक हुन्छ तपाईँको, तर पनि हामीले जस्तो क्वालिटी तपाईँहरूलाई यो लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। वाइफाई पनि छ, वाइफाईको पनि आज चोक हुने सम्भावना हुन्छ। कालिम्पोङमा हाई स्पिड इन्टरनेट भन्ने कोही पनि छैन। लेन नम्बर 6 मा एसयुएमआई, लेन नम्बर 7 मा सेन्ट फिलोमिना स्कुल, लेन नम्बर 8 मा प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर, लेन नम्बर 9 मा वृन्दावन, लेन नम्बर 10 मा सप्तश्री ज्ञानपीठ, लेन नम्बर 11 मा डक्टर ग्राम्स होम्स कालिम्पोङ, लेन नम्बर 12 मा प्यारामाउन्ट स्कुल, लेन नम्बर 13 मा जुबली हाई स्कुल, लेन नम्बर 14 मा गणेश हाई स्कुल, लेन नम्बर 15 मा सम्बोधा टिबिटी एन्ड स्कुल, लेन नम्बर 16 मा रकवेल एकाडेमी रहनेछ। Ladies and gentlemen, for a kind information, in the 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong, we have the participation of 17 schools. Today is also a day we remember the Indian national flag, which was designed by Pingali Venkaya, an educationist and freedom fighter from Andhra Pradesh. On 15 August 1947, the then Prime Minister of the country, the first, Sri Jawaharlal Nehru, hoisted the national tricolor at Lahori Gate of Red Fort in Delhi. So if you talk about the national tricolor, saffron represents courage and sacrifice, white represents peace, green represents prosperity, and the Ashoka Chakra represents the cycle of life. Happy 77th Independence Day to all of you. देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस आज बिहानको समयदेखि कालिम्पोङमा सुरु भएको बिहान प्रभात फेरी इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसन कमिटीद्वारा गरिएको थियो। यसरी नै विभिन्न स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यति बेला हामी देशको आजादीको निम्ति प्राणको आहुति दिने ती बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। So India's independence, the 77th edition, India, the largest and most exceptional democracy in the world, a country which is diverse in so many ways. एकछिन पर्खिनुहोस् न, किनभने अहिले सुरु भएको छैन, तापनि हामीले लाइभ गरिरहेको छौँ। तीनटा स्कुल मात्रै आएको छ। With zero, Brahmagupta and Aryabhata, we remember, and it is also the home to one of
three earliest civilizations in the world. We know about the Indus Valley civilization. 6% of the world's languages are spoken in India. यो त निकाल्नु पर्छ अहिले निकालिहाल्छ नि अहिले ल यो डोरीको ब्यागबाट गरौँ ल डोरी अलिक अगाडि ल्याउँछु दिनु होइन लाउँछु डोरी त यहाँ So we have the participation of 16 schools, Sai Institute of Education and Research, the Sassoonians, St. Augustine School, and the girls from St. Philomena's Girls High Assembly School. They're already in Mela ground to be an integral part of the usual colored festival that the Indian Independence Day is. And Kalimpong, ever since the first Independence Day, 1947, we've been celebrating the day with much funfair and color. So once again, ladies and gentlemen, happy 77th Independence Day on behalf of the organizing committee. स्वतन्त्रता दिवस आयोजक समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बिहानीको घडी मेलाबाट तपाईहरु समक्ष प्रत्यक्ष रूपले प्रसारणमा पनि उपस्थित भइरहेका छौं। यति बेला हामी कालेबुङलाई छोडेर बाहिर कर्मक्षेत्रमा काम गरिरहेका हाम्रो आफन्त इष्टमित्र यहाँहरूलाई पनि सम्झना साझा गरिरहेको छ। हर्षोल्लासको साथमा यस राष्ट्रिय पर्वलाई हामी मनाइरहेका छौं अनि विभिन्न स्कुलहरुको प्रवेशको क्रम जारी छ। यति बेला मैदानमा सन्त फिलोमिना स्कुल, साई इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसन रिसर्च अनि सेन्ट अगस्टिन स्कुल आइसकेपछि अन्य स्कुलहरुलाई हामीले प्रतीक्षा साँचेर बसिरहेका छौं। आजका मुख्य अतिथि कालेबुङका विधायक श्रीमान रुदेन लेप्चा उपस्थित रहनुहुनेछ अनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय अन्य विशेष उहाँ पनि पहिलाको लाइन हाल्ने छ Independence Day Inter-School Football. Independence Day Inter-School Football Tournament series will launch tonight at 3:30 p.m. The Independence Day Street Football Tournament 2023 that will feature a team from Kalimpong, the United Brothers, and SSC, that is Singling Sporting Club from Sikkim, in the final. And tomorrow, we'll see the inter-school band competition and also the conclusion of two finals, HMI versus Girls High Secondary School in the Independence Day School Football Tournament for the girls division. And the second finals of tomorrow, we have the Independence Day Inter-School Football Tournament 2023 senior division that features the boys from St. George's High Secondary School and HMI. And ladies and gentlemen, you must be aware of the fact that in Australia and New Zealand, presently FIFA Women's 2023 is going on, in which today Spain will face Sweden in the first semi-final and Australia will face England in tomorrow's semi-final in the 2023 FIFA Women's Football Tournament. So once again, on behalf of the organizing committee, Independence Day Celebration Committee, I express this salutation, this greetings of Happy Independence Day 2023. स्वतन्त्रता दिवस को उपलक्ष्यमा यस मैदानमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र विभिन्न स्कुलहरुको प्रवेश जारी छ। आज देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस अनि देश स्वतन्त्र हुनको निम्ति गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरुलाई पनि हामी यति बेला सम्झिरहेका छौं। मेजर दुर्गा मल्ल जसले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर देशको निम्ति रक्तिम इतिहास लेखे, यहाँलाई पनि हामी श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छौं। जङ्गवीर सापकोटा स्वतन्त्र सेनानी, उहाँले पनि देश
स्वाधीन हुनको निम्ति आफ्नो योगदान दिए। स्वतन्त्र सेनानी दलबहादुर गिरी यहाँलाई हामी सम्झना गर्छौँ, जो कालिम्पोङबाट हुनुहुन्थ्यो अनि देश स्वाधीनताको निम्ति यहाँले दिनुभएको योगदान इतिहासमा अमेट छाप भएर बसेको छ। यसरी नै इन्द्रेणी अनि सावित्री सासाना नानीहरूले देश सुरक्षाको निम्ति आफ्नो सर्वोच्च बलिदान गरे, जसको फलस्वरूप आज हामी स्वतन्त्र वातावरणमा आफ्नो जीवन यापन गर्न पाइरहेका छौँ। यो देशको धरती, यो देशको माटोलाई बचाउनको निम्ति सर्वोच्च बलिदान दिने ती वीर वीराङ्गनाहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। So, ladies and gentlemen, we arrived at the fourth school, one of the oldest institutions in Kalimpong district, girls high secondary school, entering the marching arena to join St. Philomena's Girls High Secondary School, Sai Institute of Education Research, and St. Augustine's School. So, ladies and gentlemen, we've assembled here in Mela Ground to be a part of this annual celebration, an annual festival, one of the most colorful events of Kalimpong that people look forward to. The 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong. The Honorable MLA Sri Udayan Sada Levcha, 27th District Magistrate Kalimpong, Srimati Arvina IS. We'll also see the special presence of Srimati Aparajita Rai, IPS, Superintendent of Police, Kalimpong. I'd like to welcome each round watching us in any part of the globe through social media and other platforms. So once again, happy Independence Day to each one of you. अहिले कालिम्पोङलाई सम्पूर्ण गर्ने दर्शकहरू कालिम्पोङ पुलिसले तपाईँहरूलाई निर्देशन गर्नु National Cadet Corps from Dr. Graham's homes. They've also entered the marching arena at the historic, at the iconic Kalimpong's Mela Ground. Ever since India got freed from the clutches of British rule, since 1947 till 2023, Kalimpong district has been celebrating India's Independence Day in a colorful mood. Except for the pandemics, during the COVID-19 situation, the organizing committee were unable to hold this sort of a program. Not even Kalimpong, the whole world went into a complete shutdown. So post-pandemic, post-normalcy, this is the moment that Kalimpong Basi waits for. So once again, ladies and gentlemen, happy Independence Day to all of you, the media in particular also for covering this event and taking it to the global platform. Thank you to all the media houses present here. मैदानमा आपतकालीन सेवाको निम्ति जिल्ला अस्पताल अनि रेड क्रस सोसाइटीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य उपचारको निम्ति ठाउँ निर्धारित गरिएको छ। कसैलाई पनि असुविधा भएको खण्डमा रेड क्रस सोसाइटी अनि कालिम्पोङ जिल्ला अस्पतालले तपाईहरुलाई सेवा पुर्याउनु हुनेछ। यसरी नै मैदानमा विद्यार्थीहरूको निम्ति पानी वितरणको निम्ति, पेयजल वितरणको निम्ति ऊर्जा मारवाडी युवा मञ्चले तपाईहरुलाई सहायता गर्नुहुनेछ भने यसरी नै पेय पदार्थ वितरण गर्नको निम्ति सिक्किम अल ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनले तपाईहरुलाई सुविधा पुर्याउनुहुनेछ। So ladies and gentlemen, 15th of August is such a moment to kind of celebrate not only the achievements of India, but also to share with us the achievements of some of the iconic personalities in varied fields in which they've excelled. So at the moment, the name that comes to mind immediately, because we're talking about football, Anju Tamang, who started journey from a small hamlet and today is an integral, or rather she's the poster girl of Indian national women's team. And we also remember Sara Shankar was an ex-student in St. Philomena's Girls High Secondary School, who actually
clearing the prestigious UPSC exams, and presently she's engaged in a formal training session somewhere in Missouri. So we carry so much of rich legacy, rich history of achievement, and people like Sara, Anju in various fields, they work as inspiration for the August gathering of students on 15th of August 2023. We'd like to thank each one of you, the organizers, everyone who's been connected with making this event a huge event. This is really the 15th of August 2023, like the other celebrations in the previous years, is the most looked forward event in Kalimpong's rich calendar with activities. So once again, ladies and gentlemen, independence. Now we see the entry of the next institution. So slowly, Bella Ground is being filled with the arrival of students looking forward to be a part of this celebrations. So without the participation of the institutions, this event would not be an event that Kalimpong and the world looks forward to. Dr. Rams Homes NCC Contingent, St. Augustine School, St. Joseph's Convent, Sai Institute of Education Research, St. Philomena's School, देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रध्वजलाई सलाम भइरहेको छ। यति बेला हामी सम्पूर्ण विद्यालयलाई प्रवेशको निम्ति प्रतीक्षा साचिरहेका छौँ। कालेबुङको मेला ग्राउन्ड कालेबुङको विद्यार्थीहरूको निम्ति एउटा ठुलो प्लेटफर्म भएर गएको छ। जसरी अन्जु तामाङ आजको दिनमा राष्ट्रिय दललाई नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दलसम्म फुटबल खेलाडीको रूपमा परिचित बनिसकेकी छन् भने कालेबुङको सन्त फिलोमिना पढेकी सारा शङ्करले युपिएससी परीक्षा पास गरेर कालेबुङको नामलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ भने सारा शङ्करलाई आजको दिन कालेबुङ नागरिक सम्मानले यहाँ सम्मानित पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ। So Anju Tamang, Sara Shankar, and of course not to forget the captain of the Indian national hockey team who led India in the 2012 London Olympics, Sri Bharat Chetri, is also from Kalimpong. Presently he is constructing an institution to bring hockey to the hills. Sri Bharat Chetri, ex-Olympian and captain of the London Olympics in 2012, is also from Kalimpong. So we are taking these names to kind of provide inspiration for the young generations who already are very smart, but you need the right idols to kind of emulate this district and our community to a greater level, emulate Sri the lecture from district. He will be here present on 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong as a chief guest. The other dignitaries have already arrived, and slowly more institutions are pouring into Mela Ground to be an integral part of Kalimpong's rich history of celebrating Independence Day with lots of color. And most of the people say after the national capital, Kalimpong celebration is hugely respected all over the country, and now through social media, even Kalimpong passes residing in any part of the globe, they are watching us live, and I'm sure you're missing Kalimpong very badly. So on behalf of the Independence Day Celebrations Committee, I'd like to express once again warm wishes on India's 77th Independence Day celebrations here in Kalimpong. अहिले मञ्चन मैदानमा डक्टर ग्राम्स होम्स
स्कुल पनि आइसकेको छ। यसरी नै सन्त फिलोमिना कन्या उच्चतर विद्यालय, साई इन्स्टिट्युट अफ एजुकेसन रिसर्च, सन्त जोसेफ कन्भेन्ट, यसरी नै अन्य विद्यार्थीहरू पनि मञ्चमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रवेश गरिसकेको छ। अन्य स्कुलहरूलाई हामी प्रतीक्षा साँचिरहेका छौँ। त्यसपछि आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ। So the Honorable MLA, Kalimpong District, Sri Hrudayan Sada Lecture, you will arrive along with the other dignitaries. The other dignitaries have already arrived to be a part of this rich, colorful celebration that is India's Independence Day, the 77th Indian Independence Day celebrations being celebrated all over the country, and even outside India, this is being celebrated with lots of color. And Mela ground as well, very soon, will be converted into a sea of colors, diverse colors. Speaking of may I request the organizing committee, Sai Institute of Education Research, needs help from the organizing committee. May I request the volunteers? विद्यार्थीहरूको निम्ति कुनै पनि आपतकालीन सेवाको निम्ति निर्धारित व्यक्तिहरूलाई खटाइएको छ। उहाँहरूले नै सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। कसैलाई पनि आपतकालीन सेवाको खाँचो परेमा हामीले निर्धारित व्यक्तिहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई खटाएका छौँ। उहाँहरूले नै सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। संयम राखेर तपाईँहरूले मैदानमा सेवा गरिदिने आग्रह गर्दछौँ। So now we see the arrival of Rockville Academy as the next school to make themselves available. Independence Day celebrations like in the previous years. So very soon we'll have all the 16 participating schools arriving in Mela ground, and then with the arrival of the Honorable Chief Guest, Honorable MLA Sri Hrudayan Sada Lecture, we will start the 77th Independence Day celebrations here in Kalimpong District. विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि आपतकालीन स्वास्थ्य समस्या भएमा कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका टोली अनि रेड क्रस सोसाइटीको टोलीलाई निर्धारित ड्युटी छुट्याएको छ। उहाँहरूले सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ अनि कसैलाई पनि हताहत नभइकन संयम राखेर काम गरिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ। In Kalimpong, we celebrate Independence Day for 2 days. The 15th of August, of course, the main was featuring 16 institutions from in and around Kalimpong, and the second day's program was the inter-school band competition, along with some cultural performances and the 2 football finals. सतहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवस आयोजनालाई लिएर कालेबुङको मेला ग्राउन्डमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज बिहानदेखि नै 77औं स्वतन्त्रता दिवस आयोजनालाई लिएर कार्यक्रमको थालनी भइसकेको छ। यति बेला हामी मञ्चमा उपस्थित छौँ। विभिन्न स्कुलका हेडहरू अघिबाटै आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। हामीले आमन्त्रित गरेका सम्पूर्ण अतिथिगण हामी समक्ष उपस्थित भइसक्नु भएको छ अनि अन्य अतिथिहरूको आगमन जारी छ। यहाँहरू सबैलाई नै आयोजक समितिको पक्षबाट हार्दिक parade. We have the following schools participating in lane number 1, our girls high secondary school, lane number 2, St. Augustine School, followed by the Josephites, St. Joseph's Convent, followed by Indo-Tibetan School, followed by Sai Institute of Education Research. In lane number 6, we have HUMI, followed by St. Philomena's Girls High Secondary School, followed by Pranami Balika Vidya Mandir, then followed by Brindavan School,
Saptashri Gyanpith, Dr. Graham's Homes, Paramount School, Jubilee High Secondary School, Ganesh High School, Sambhuta Tibetan School, and Rockville Academy that makes 16 teams participate, schools participate on the 15th August parade. कालेबुङको स्वतन्त्रता दिवस यसको छुट्टै एउटा गरिमामय इतिहास छ। कालेबुङमा सन्मा भाग लिनेछन् अनि राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिने कार्यक्रम आज सम्पन्न हुनेछ भने भोलि विभिन्न स्कुलको ब्यान्ड डिस्प्ले कम्पिटिसन सम्पन्न हुनेछ। So ladies and gentlemen, the officials or the judges who will be marking the various schools for the inter-school parade or march past competition, we'd also like to welcome them. And of course, today, as we mentioned earlier as well, is the moment to remember the contribution of the Gorkhas during the country's freedom struggle, in particular Captain Taguri, Pushpa Kumar Gese, who participated in the naval uprising of 1946, Helen Lepcha, Major Sahib Durga Malla, Talveer Singh Lohar, and the first Gorkha martyr in India's freedom struggle, Subedar Niranjan Singh Chetri, Dal Bahadur Giri, Pahari Gandhi, Gaga Shrindruppa, and our very own Jangabir Sapkota. So this is an occasion to remember the contributions of the Gorkhas in freeing India from the clutches of British rule. अहिले कालेबुङको एनसीसी कन्टिजेन्टले मैदानमा प्रवेश गरिसकेको छ। यहाँहरूसँगै अन्य स्कुलहरूले पनि मैदानमा प्रवेश गर्ने क्रम जारी राखेको छ। सम्पूर्ण स्कुलहरूको आगमन पश्चात हाम्रो आजको औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। त्यसपश्चात मुख्य अतिथिको आगमन यस मैदानमा हुनेछ अनि आजको कार्यक्रम सुरु हुनेछ। So ladies and gentlemen, as the schools trickle into Mera Ground to be an integral part of the 77th edition of India's Independence celebration, this also leaves me with some time to kind of talk about India as one of the largest and most exceptional democracy in the world. We are a unique country, a diverse country in every aspect, geographically, socially, culturally, and linguistically. India, in fact, helped the world. Brahmagupta and Aryabhata by inventing zero, and we also home to one of the three earliest civilizations of the world, civilization. And today, India is an important part in the geopolitical hierarchy where India is respected by all countries in the world. So that has been the achievement of India from 1947 to 2023, and the story of positive growth continues to grow as India is also home to a huge population of one of the youngest people in the world. So that is the positive literature that India has provided to the world in विश्वमा युवाहरूको जस्तो भएको देशमा परिचित हाम्रो भारत, जहाँ 60भन्दा बढी प्रतिशतमा युवा जमातको उपस्थिति रहेको छ। त्यही देशको नागरिक भएर आज यस जनमैदानमा हाम्रा युवा पिँढीले, वर्तमान पिँढीले मार्च पास्ट कम्पिटिसनमा भाग लिनेछ। त्यसै पनि मेला ग्राउन्ड विद्यार्थीहरूको निम्ति एउटा ठुलो प्लेटफर्म भइसकेको छ अनि मेला ग्राउन्डमा मार्च पास्ट खेलेका विद्यार्थीहरू आज देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो नाम राख्न सक्षम बनिसकेको छ। So we have the participation of 16 institutions. If you are to talk about Indo-Tibetan High Secondary School established in 1960, the motto of the school is knowledge is power. Likewise, St. Philomena's, they say excellence, harmony, and truth. St. Augustine's School, Per Adwa Astra, Latin phrase, which means through adversity to the stars. Pranami Balika Vidya Mandir, established in 1944. Gyan Bhakti Seva, DGH Thara Vrindavan School to excel.
Rockville Academy, Optima Thule, Latin, Aim for the Highest, Kalimpong Jubilee High Secondary School, Tamusuma, Jyotirmaya, Lead Me from Darkness to Light, and of course, Girls High Secondary School, Satyamil Jayati, St. Joseph's Convent, Faithful and True, Paramount School, Wisdom, Charity and Truth. कालेबुङको एक प्रतिष्ठित विद्यालय एसयुएमआईको पनि प्रवेश यति बेला गान्धी गेटबाट हामीले देखिरहेका छौँ। मञ्चमा मैदानमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अधिकांश स्कुलहरू आइसके पश्चात हामी मुख्य अतिथिलाई मञ्चमा ल्याउनेछौँ। मुख्य अतिथिको आगमनसँगै आजको कार्यक्रम सुरु हुनेछ। आजका मुख्य अतिथि कालेबुङका विधायक श्रीमान रुदेन शाह लेप्चा उपस्थित रहनुहुनेछ। यसले नै विशिष्ट अतिथिको रूपमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका मुख्य कार्यपाल श्रीमान अनिल थापा उपस्थित रहनुहुनेछ। अतिथिहरूमा विशेष अतिथिहरूमा कालेबुङ नगर अध्यक्ष नगरपालिका प्रशासक श्रीमान रवि प्रधान उपस्थित रहनुहुनेछ। So ladies and gentlemen, let me apprise you of today's program, the 15th of August 2023. So we slowly see the arrival of various schools in Mela Ground. The Honorable Chief Guest, the guest of honor, the VVIPs and other dignitaries will be escorted by the school band of St. Philomena's Girls High Secondary School at 9 a.m. Then after the reception of the Honorable Chief Guest, Sri Rudain Sada Lecture, MLA Kalimpong, guest of honor, Sri Ravi Pradhan, Administrator Kalimpong Municipality, reception of VVIPs on the stage with traditional kadas and bouquet of flowers. Then we'll have the flag hoisting by the Honorable Chief Guest, Sri Rudain Sada Lecture, MLA Kalimpong. The national anthem will be played by the Information and Cultural Affairs Department, Gorkhaland Territorial Administration. The Chief Guest will then address the gathering at Mela Ground. Then the march past will commence the participation of 16 schools, starting with Girls High Secondary School and ending with Rockville Academy. Then we'll have the cultural events, the slow line dance of the Singi dance, and the Kalimpong Nagarik Samman will be presented to Miss Sara Shankar, honor cleared UPSC, and the pride of a community, the pride of the hills, and of course, the declaration of March Past competition, then followed by presentation of trophy and cash prize to the top 3 schools for the inter-school March Past competition. आजको मार्च पास्ट अन्तर विद्यालय प्रतियोगितात्मक रूपले सम्पन्न हुनेछ अनि मार्च पास्टमा प्रतियोगी स्कुलहरूलाई जाँच गर्नको निम्ति 27 माउन्टेन डिभिजनका जजेसहरूलाई एक्सपर्टहरूलाई आएका छौँ। उहाँहरूले अङ्क दिनेछन् अनि विजेता 3वटा स्कुललाई पारितोषिक गरिनेछ। यति बेला मेला ग्राउन्डमा हामी छौँ। विभिन्न स्कुलहरूले प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ। 77औं स्वतन्त्रता दिवस समारोह समिति कालेबुङको तर्फबाट सम्पूर्ण कालेबुङवासीमा हार्दिक स्वागत अनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। देश विदेशमा छरेर बसेका आफ्नो कर्मक्षेत्र कालेबुङदेखि बाहिर बनाएका कालेबुङका इष्टमित्र हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई पनि कालेबुङबाट देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। So ladies and gentlemen, on behalf of the organizers and the 2 co-hosts, we'd like to wish Happy Independence Day to all the institutions who are present here and those who are not present here. For the parade performance, this is how the marking criteria has been assigned by the organizers. For dress, 20 points. Foot drill, 10 points. The marching, 20 marks.
salute 30 marks, word of command 20 marks, cumulative score of 100. Name, dress, foot drill, marching, salute, word of command, in total 100 points. The judges from the 27th Mountain Division, Kalimpong, have already arrived. We'd also like to welcome them. And best wishes to all the 16 participating schools for the inter-school parade competition as part of this massive event that we call the 77th Independence Day Celebrations 2023. स्वतन्त्रता दिवस समारोह कालेबुङको मेला ग्राउन्डमा हामी यस बिहानी पख उपस्थित भएका छौँ। आज देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस भव्य रूपमा कालेबुङको मेलाटारमा जुन मनाउने परम्परा छ यसलाई यथावत राख्दै 2 दिवसीय रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। आज राष्ट्रध्वजलाई औपचारिक सलामी दिने कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ। यति बेला देश स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति त्याग र बलिदान दिएका ती वीर वीराङ्गनाहरूलाई पनि हामी स्मरण गर्छौँ। देशलाई स्वाधीन बनाउनको निम्ति गोर्खा स्वतन्त्र देशलाई स्वतन्त्र बनाएका थिए। यति बेला कालिम्पोङबाट सम्झन्छौँ, उहाँ कालिम्पोङका बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देश स्वतन्त्र गराउनको निम्ति आफ्नो अमूल्य योगदान दिनुभएको थियो। यसरी स्वतन्त्र सेनानी जङ्गवीर सापकोटा जसको स्मारक पनि कालिम्पोङमा निर्माण गरिएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्झना गर्दछौँ। यस मैदानमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् रामसिंह ठकुरी मेमोरियल म्युजिक स्कुल पनि कालिम्पोङमा सम्पन्न भएको छ। यहाँ सबैलाई नै हामी सम्झना स्वरूप देशको स्वतन्त्रताको निम्ति Yes, the other dignitaries have already arrived. We're also expecting the presence of DM Ma'am, Srimati R. Vimla, IAS, Kalimpong District, the IPS, SP, Kalimpong District Police. They will also be present here. The August presence, in the presence of August participation of 16 schools on India's Independence Day celebrations here in Kalimpong District. स्वतन्त्र दिवस आयोजक समिति अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सूचना तथा सांस्कृतिक विभागको तत्त्वावधानमा सम्पन्न हुन गइरहेको 77औं स्वतन्त्रता दिवस आयोजनामा सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै मुख्य अतिथिको आगमन सँगै आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुन्छ। आजको औपचारिक कार्यक्रम राष्ट्रध्वजको उत्तोलनपछि राष्ट्रिय गान सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग जिटिए कालिम्पोङबाट प्रस्तुत गरिनेछ। यस समय सम्पूर्ण पेभिलियनमा बस्नुहुने मानवहरूलाई समेतलाई उठेर राष्ट्रगानमा देशप्रति समर्पित भावना राखे। In 2022, winner of the Governor's Medal 2022 from Sri Jagdeep Dhankar, and now, ladies and gentlemen, Saint Philosopher, the Honorable Chief Guest for today's program from district, Sri Rudin Sada Lecture. देशको 77औं स्वतन्त्रता दिवस समारोहको निम्ति आजका मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा विधायक कालिम्पोङ अनि श्रीमान अनिल थापा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख कार्यपाल अनि श्रीमान रवि प्रधान कालिम्पोङ नगरपालिकाका प्रशासक यति बेला मञ्चतर्फ छ। यसरी नै श्रीमान रवि प्रधान कालिम्पोङ नगरपालिका प्रशासकको रूपमा आजको विशेष अतिथिको रूपमा मञ्चमा उपस्थित रहनु भएको छ। The Honorable MLA, along with the GTA Chief, Sri Anit Thapa, Sri Ravi Pradhan, Administrator of Kalimpong Municipality, and the other dignitaries being escorted towards the podium by the iconic band from यहाँ विद्यालयका ब्यान्ड टोलीले आजका अतिथिहरूलाई मञ्चमा ल्याइसके पश्चात सन्त फिलोमिना विद्यालयका ब्यान्ड टोलीले आफ्नो स्थानमा गएर बसिदिने आग्रह गर्छौँ। त्यस पश्चात आजको कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी हामी सुरु गर्नेछौँ। सम्पूर्ण दर्शक दीर्घमा
यस कार्यक्रमको निम्ति हामी सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदछौँ। हामी संयम राखेर धैर्य धारण गरेर आजको कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्नेछौँ। यति बेला मैदानमा उपस्थित हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई पनि एउटै ठाउँमा बसेर तपाईँले सहयोग गरिदिनु हामी आग्रह गर्छौँ। अनि जति पनि भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि अघिल्लो पङ्क्तिमा नबसेर तपाईँहरू पछिल्लो पङ्क्तिमा गएर बसिदिने हामी आग्रह गर्छौँ। So we're waiting for the arrival of the last school. So once the arrival, the Honorable Chief Guest, Sri Rudain Sada Lebja MLA, along with GTA Chief Sri Thapa, they have arrived. And now we wait for this colorful event to begin. One of the finest, not only in this part of the world, in fact, the second best in the Indian context of things after the national capital New Delhi celebration. Welcome once again to the 77th edition of India's Independence Day Kalimpong 2023. पनि साम्बोटा टिबेटन स्कुललाई हामी प्रतीक्षा साचिरहेका छौँ। यहाँको प्रवेशसँगै आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। म कालिम्पोङ पुलिस विभागलाई आग्रह गर्न चाहन्छु साम्बोटा टिबेटन स्कुललाई मैदानसम्म प्रवेश गर्नको निम्ति यहाँहरूले मद्दत गरिदिन आग्रह गर्दछु। So ladies and gentlemen, the first part of the program of India's Independence Day features the participation of 16 institutions. That features 16 schools who will participate in the inter-school judges from the 27th Mountain Division, Kalimpong. They've already arrived. We're waiting for Sambula Tibetan School, and with their arrival, we will start the official program, the 77th Independence Day program 2023 in Mela Ground, Kalimpong. साम्बोटा टिबेटन स्कुललाई हामी प्रतीक्षा साचिरहेका छौँ। उहाँको आगमनसँगै आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। अहिलेलाई मैदानमा सम्पूर्ण स्कुलहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। यहाँनिर कुनै पनि आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको निम्ति कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल एन्ड रेड क्रस सोसाइटीले तपाईँलाई सहायता पुर्याउनुहुनेछ। अनि सम्पूर्ण भोलिन्टियरलाई हामीले दिएको निर्देशन अनुसार नै तपाईँले काम गरिदिन आग्रह गर्दछौँ। So ladies and gentlemen, we see innumerable tricolors fluttering on an important day, a colorful day. We remember Venkaya, P. Venkaya, the one who, Pingala Venkaya, one who designed the national tricolor. And also today, we remember, in short, what an important contribution of the Indian Gurkhas for the freedom struggle movement in the country. And that what makes each Gurkha very much an integral part of the Indian context of things. So that is where today we stand and celebrate India's Independence Day since 1947, Kalimpong district, except for the pandemics. We have been celebrating this Independence Day program with lots of colorful flavor, and the story continues even in 2023. मञ्चमा आजका मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा, विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनित थापाज्यू अनि अन्य अतिथिहरूलाई औपचारिक रूपले खदा लगाएर स्वागत जनाउने कार्यक्रम गर्नेछौँ। So now we'd like to offer khadas to Honorable Chief Guest Sri Rudain Sada Lepcha MLA, Kalimpong District, GTA Chief Sri Anip Thapa is specially present here. A big round of applause for the Honorable Chief Guest MLA, Kalimpong District, Sri Rudain Sada Lepcha. The 77th edition of India's Independence Day celebrations are Kalimpong's iconic, colorful 77th Independence Day celebrations. Thank you, sir. स्कुल इन्चार्ज राम प्रसाद रोका भाइलाई हामी समक्ष आएर सम्पर्क गरिदिन आग्रह गर्दछु। एसयुएमआई प्राइमेरीबाट विद्यार्थीले खदा लगाएर आजका मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिलाई स्वागत जनाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण स्कुल अनि विद्यार्थीहरूको पक्षमा एसयुएमआई प्राइमेरी स्कुलका विद्यार्थीले खदा लगाएर स्वागत जनाउनुहुनेछ। So ladies and gentlemen, very shortly we see in fact the arrival of Sambula Tibetan School,
the last arrival because they're still a little far away from town, so it takes time for them. But thank you so much, Sambola Tibetan School, for being a part of this event like in the previous years. So ladies and gentlemen, special present on the podium, the Honorable Chief is MLA Kalimpong District, the GTA Chief, Sri Anit Thapa, Sri Ravi Pradhan, Administrator, Kalimpong Municipality, and other dignitaries present here. Thank you so much for your august presence. As Sambola Tibetan School, like in the previous years, have been an integral part of this Independence Day celebration, slowly walking or marching towards the lane assigned to them. We have 16 schools participating, and as the Khadarpan program continues, आयोजक समितिका सभापति श्रीमान सेन्डुप लामाज्यूको बाहुलीबाट पुष्पगुच्छा प्रदान गरेर औपचारिक रूपले स्वागत जनाउनेछौँ आजको मुख्य अतिथि महोदय प्रशासन जनाउनेछौँ। सम्पूर्ण अतिथिगणलाई मञ्चमा आसीन सबैलाई नै खदा लगाएर हामी स्वागत जनाउँछौँ। साम्बोडा टिबेटन स्कुल प्रवेश गरिसकेको छ। So this year's celebrations of India's 77th Independence Day, we have 16 schools participating in this mega event, the parade or the March Past event. In lane 1, we will begin with Girls High Secondary School, one of the oldest institutions, not only in this part of the world, but in the country. And the last school that will walk into being a part of this inter-school March Past competition will be a school established in 1984, Rockvale Academy. सम्पूर्ण विद्यालयहरूको आगमन भइसकेपछि अब हामी औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। साम्बोडा टिबेटन स्कुल हामीले प्रतीक्षा साचिरहेका थियौँ, उहाँहरू भर्खरै मात्र मैदानमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। यहाँले आफ्नो स्थान लिइसकेपछि हामी मञ्चको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। So in today's program, this is also an occasion to highlight the achievement of the young. And as far as the story of 2023 is concerned for Kalimpong, Sarah Shankar, former student with St. Philomena's Girls High Secondary School, she attained a rank of 832nd in the prestigious UPSC examination. So that is the positive story of Kalimpong's youth, and she's a youth icon. And the organizers will be specially felicitating her on her achievement. The Kalimpong's Independence Day organizing committee has decided to felicitate Sarah Shankar, one who cleared the most difficult examinations in the world. We could say it is very difficult to kind of get through it, UPSC. Congratulations to her family, and in particular to Sarah Shankar for taking the story of the youths from a part of the community to the world. Thank you so much. हामी समक्ष सम्पूर्ण विद्यालयहरू आइसकेको छ। अब हामी ढिलो नगरी आजको औपचारिक कार्यक्रम मैदानमा सम्पूर्ण स्कुलहरूको आफ्नो पोजिसन लिइसकेपछि स्कुल इन्चार्जले हामीलाई सन्देश दिनुहुनेछ। त्यसपश्चात हामी यहाँनिर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। So today, like we said, we have the participation of 16 schools in very quick succession. I'd like just to read out the names. Lane 1, Kalimpong Girls High Secondary School, followed by St. Augustine School, St. Joseph's Convent, Indo-Tibetan High Secondary School, Sai Institute of Education and Research, Scottish University's Mission Institution, HMI, St. Philomena's Girls High Secondary School, Pranami Balika Vidya Mandir, Brindavan School, Saptashi Gyanpit, Dr. Rams Homes, Paramount School, Jubilee High Secondary School, Ganesh High School, Samboda Tibetan School, and Rockvale Academy. आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्नको निम्ति म एनसीसी का कमान्डरलाई मैदानबाट आजको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्ने आग्रह गर्दछु। So may I request Sri Ashok Sir
Assistant Teacher Ishomai to kindly be a part of this important event. मञ्चमा राष्ट्रध्वजलाई The Honorable MLA, Sri Udayan sir. Honorable Chief Guest, MLA, Kalimpong District, Sri Udayan Sada Lecture, to address the people of Kalimpong on the occasion of India's 77th Independence Day celebrations. मुख्य अतिथि श्रीमान हृदयन सादा लेप्चाज्यूले 77औं स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्नो सम्बोधन कालेबुङवासीलाई राख्नुहुनेछ। मञ्चमा अति आदरणीय जिटिए चिफ अनित थापा, कालिम्पोङ नगर अध्यक्ष रवि प्रधान र सम्पूर्ण आदरणीयगण अनि मेरा यतापट्टिका अनि यतापट्टिका र त्यतापट्टिका सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरू, शिक्षकहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई 77वां स्वतन्त्र दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा तपाईलाई शुभकामना शुभेच्छा दिँदछु। यसरी भारतमा कालिम्पोङ मात्र एउटा यस्तो ठाउँ हो जसले यस स्वतन्त्र दिवसलाई सायद यति सानो ठाउँमा यति भव्य प्रकारले बडा उत्साहको साथमा पारम्परिक रूपमा यसलाई यथास्थान दिँदै ल्याएको छ। So now we wait for the commencement of the parade, and leading the contingent as the first contingent, the NCC contingent from Kalimpong College. So the National Cadet Corps from Kalimpong College will begin the 2023 edition of the Inter-School March Past Competition.
as part of the 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong. May I request Sambala Tibetan School. So Sambala, so the band from Sambala Tibetan School, Sambota Tibetan School. So may I request Sambota Tibetan School. Sambota Tibetan School. The band from Sambota Tibetan School will play the music as we begin the 77th edition of India's Independence Day celebrations here in Kalimpong district. राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिनको निम्ति कालेबुङ महाविद्यालयका एनसीसी क्याडेटले आफ्नो दललाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ। सम्बोधन टिबेटन स्कुलको ब्यान्डले ब्यान्ड बजाउनु हुनेछ अनि अन्य स्कुलको एनसीसी का क्याडेटहरूले पछि फलो गर्नुहुनेछ। राष्ट्रध्वजलाई सलामीको निम्ति आजको मार्चमा अगुवाई गरिरहनु भएको छ कालेबुङ महाविद्यालयका एनसीसी युनिटले। So the NCC unit from Kalimpong College leading. Manish. HMI to kindly begin. यति बेला मञ्चको अघिल्लो तर्फ आजका मुख्य अतिथि महोदयले राष्ट्रध्वजको सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यसरी नै एनसीसी कन्टिजेन्ट कालेबुङ महाविद्यालयले राष्ट्रध्वजको सलामी दिएर आजको मार्च पास्ट अगुवाई गरिरहनु भएको छ। The NCC contingent from Kalimpong College walking past the national tricolor on India's Independence Day. So one of the students, SU Rubina Rai, participated in the 2022 Republic Day celebrations. Winner of Governor Medal 2022 from the Vice President of the country, Sri Jagdeep Dhankar. Marching past the national tricolor, we have this contingent from Kalimpong College. फिफ्थ बेङ्गाल बटालियन एनसीसी युनिटले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिँदै मञ्चको अघिल्लो तर्फबाट उहाँहरू प्रस्थान गरिसक्नु भएपछि अनि स्कुलको एनसीसी कन्टिजेन्टले राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिनको निम्ति मञ्चतर्फ अग्रसर भइरहेका छ। So may I request the bands to kindly play a tune so that we can begin the 77th Independence Day celebrations here in Kalimpong. Contingents from institutions. They were led by Kalimpong College, and following we have the located in Kalimpong district. Towards the podium, they will pay rich tribute to everyone connected with India's freedom struggle movement, the national tricolor. Please welcome the following the contingent led by the NCC from Kalimpong calls the podium, past the podium. मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान हृदय सानाले माननीय विधायक कालेबुङले राष्ट्रध्वजको सलामी ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यति बेला विभिन्न स्कुलका एनसीसी कन्टिजेन्टले दिइरहेका छन्। मञ्चको अघिल्लो भागबाट विभिन्न स्कुलको एनसीसी कन्टिजेन्टले
राष्ट्रध्वजलाई गरिमामयपूर्ण सलामी प्रदान गरिरहनु भएको छ। So the contingent, the NCC contingent from various schools in Kalimpong, also paying rich tribute to the freedom fighters and to every Indian who has contributed towards making India what it is today. So they're marching past the national tricolor, where the Honorable MLA, Sri Hudin Sabha Lecture, is the Honorable Chief Guest for this year's Independence Day program. मैदानको मध्य भागमा दया गरी तपाईहरुले फोटो नखिचिदिने निर्धारित एउटा ठाउँ राखिएको छ। तपाईहरु त्यहाँनिर नै आएर तस्बिर उतार्नु पर्ने हुन्छ। यो नियमलाई तपाईहरुले पालन गरिदिन आग्रह गर्छु। दया गरी भोले हामी आग्रह गर्छौं निर्धारित एउटा ठाउँमा तपाईहरु रहेर फोटो उतार्दिन आग्रह गर्छु। Also marching very smartly dressed up for the occasion, the Independence Day celebrations here in Kalimpong. They were also slowly marching towards the national tricolor. They walked past the national tricolor to remember the colorful diversity and contribution of every Indian in making India what it is today. In the 20 So another female contingent also marching towards the podium. They will walk past the national flag country on the occasion of the 77th Independence Day celebrations here in the country. So they march past the national tricolor, the national flag of the country, and following them we have the boys contingent. विभिन्न स्कुलको एनसीसी कन्टिजेन्ट यति बेला राष्ट्र तिरङ्गा ध्वजलाई सलामी दिइरहेका छन्। स्कुललाई प्रतिनिधित्व गर्दै एनसीसी का कन्टिजेन्टहरूले राष्ट्र तिरङ्गा ध्वजलाई सम्मान स्वरूप देशको नागरिक, देशको शौर्य, देशको प्रगति कदर गर्दै राष्ट्रध्वजलाई सलामी दिएर अगाडि बढिरहेका छन्। आजका मुख्य अतिथि महोदय माननीय विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा राष्ट्रध्वजको सलामीलाई ग्रहण गरिरहनु भएको छ। The special present on this important event, Chief of GTS Rani Papa is also present here with us to witness the colorful celebrations that Kalimpong district always does, has been doing since 1947. Attention, Bharat Scouts and Guides, the Kalimpong District Montessori Schools. A big round of applause for the youngsters of the event. Thank you, Kalimpong District Montessori. मञ्चको अघिल्लो भागमा Montessori schools, thank you so much for your participation on this event. And following them, very smartly dressed up, the guides, high school कालेबुङ कन्या उच्चतर विद्यालयका